Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy, estamos en el aeropuerto de San Francisco, hemos estado cerrando ya bases en Estados Unidos y más o menos ya vamos a estrenar bases ya teníamos una en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington y en Miami, y ahora vamos a abrir aquí en San Francisco, en Las Vegas, que es el destino de este vuelo que vamos a hacer con este fictional de American Airlines, con nuestro PMDG 777-300 en este caso. Y también hemos abierto base en Dallas y también en Memphis, con lo cual ya tenemos un poco el centro de Estados Unidos y ambas costas cubiertas, también con Los Ángeles. Así que nada, vamos a comenzar. Se nos ha planteado la situación aquí del tráfico de una forma un poco extraña, el tráfico de Voxatc, pero como veis no concuerda mucho esos aviones que tenemos ahí parados. Vamos a hacer un full box. Si todo nos funciona y no tenemos ningún problema. Hi, Captain. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm great. Ok. Bueno, pues venga, tenemos que arrancar nosotros, ¿no? Si no me equivoco, aquí en el 777. Hemos estado machacando el otro día, estuvimos en Twitch y trabajamos ahí mogollón. Hicimos 8 horas ininterrumpidas de vuelos, 7 aterrizajes diferentes por todo, entre Austria y Alemania, con el 737 en plan concentración máxima. Y vamos a arrancar a IPU, que no sé si arrancar IPU, vamos a ver. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos con GPU. Ok.
Vamos a sintonizar ATIS. San Francisco Airport information, Yankee 15520, Zulu, wind 226 using runway visibility 28 greater than arrivals 20 using miles, runway 28 sky left. condition, ceiling 4100, broken, temperature 13.2.7, altimeter 3030, visual, This is runway San 1 Francisco left visual, INTM. runway 1 right visual, Information runway November. 3 visual, runway 2 1543 visual, Zulu. runway 1 visual, Visibility runway 62. 36 visual, runway Temperature 35 visual, 132.7. runway 34 visual, runway Surface wind calm 33 altimeter visual, 3030. runway 32 visual, runway 31 Departures visual, using runway runway 28 30 right arrivals visual, using runway runway 2 28 diner left. ILS, runway 28 right and ILS, Advise runway you have 28 information left in November. use, landing and departing, runway 1 left, runway 1 right, This is runway San 3, Francisco runway 2, INTM. runway 1, runway 36, Information runway November. 35, runway 34, 1543 runway Zulu. 33, runway Visibility 32, runway 31, runway San Francisco clearance, Golf Romeo 761, radio check 118.2. Golf Romeo 761, readability 5. Are you sure? Cancel last command. Check. Readability 5, also Golf Romeo 761. Vamos a setear el combustible. Vamos a ver el dispatch. Volaremos con 21.484 kilos de combustible y lo primero que vamos a hacer, dado que es la primera vez que volamos con este avión, es comprobar si lo tenemos seteado en kilos. No. Ok. Vamos con combustible. Y vamos a ver qué pasaje llevamos, qué packs. Bueno, esta vez llenamos 299 pasajeros. Vamos a introducir directamente el Zero Fuel Weight, 205.2.
Y vamos a seleccionar la ruta. San Francisco clearance, Golf Romeo 761 ready for clearance, McCarran International. Golf Romeo 761, stand by. San Francisco clearance, Pacifica 178, ready for clearance, Nassau International. Pacific 178, stand by. Golf Romeo 761, cleared to McCarran International Airport, Whistler 3 departure, until transition, then as filed, maintain 6000, expect flight level 37010 minutes after departure, departure frequency 120.9er, squawk 3040. Golf Romeo 761 is cleared to McCarran International Airport, Whistler 3 departure until transition, then as filed, maintain 6000, departure frequency 120.9er, squawk 3040. Golf Romeo 761, cleared to McCarran International Airport, Whistler 3 departure, until transition, then as filed, maintain 6000, departure frequency 120.9er, squawk 3040. Golf Romeo 761 is cleared to McCarran International Airport, Whistler 3, departure until transition, done as filed, maintain 6000, departure frequency 120.9er, squawk 3040. Golf Romeo 761, until transition, then as filed, maintain 6000, departure frequency 120.9er, squawk 3040. Golf Romeo 761 until transition, then as filed, maintain 6000, departure frequency 120.9er, squawk 3040. Last aircraft, say again. Golf Romeo 761 until transition, then as filed, maintain 6000, departure frequency 120.9er, squawk 3040. Golf Romeo 761, read back correct. Ok. Nos han dado un seat que es Whistler 3. Pacifica 178, request pushback and start. Pacifica 178, pushback and start approved. Y Pacifica vamos a ver qué 178, pista están dando. San Francisco Ground Golf Romeo 761 request startup. Golf Romeo 761, startup approved. Ok. Roger, Golf Romeo 761. San Francisco ground, Pacifica 178, at gate Bravo 31, with information November, ready taxi with clearance. Pacifica 178, taxi to runway 28 right, via Alpha Hotel, hold short runway 19 right. Taxi to runway 28 right, via Alpha Hotel, hold short runway 19 right, Pacifica 178.
Vamos a setear parking brake mientras tanto. Y aquí para un despegue por la 28R ya tenemos I'm out for the walk la around. configuración. Ok, thank you. Thank you. Bueno, este escenario es de Flight Beam. Está bastante bien optimizado y la verdad está muy bien, muy bien. Tenemos que hacer un vídeo. Yo ahora, ya que estamos a punto de cerrar ya, pues bases. O sea, nuestro build pues ya más o menos lo podemos dar por completado para este año 2018. Entonces haremos una serie de vídeos con todos los aeropuertos que tenemos, por si a alguno le sirve, además de cómo prueba, ¿no? De cómo son, de cómo funcionan, de cómo rinden. Ya sabéis que nosotros no tenemos una configuración excesivamente potente, lo cual pues es bueno para la mayoría de vosotros. Y bueno, también para que conozcáis, ¿no? Cuáles son las bases que tenemos. Orbit 127, request push back and start. Vamos a operar las jetways nosotros. Start approved. Orbit 127. Pacific 178, cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via hotel, hold short runway 19 left. Cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via hotel, hold short runway 19 left, Pacific 178. Ay, qué rabia me da San Francisco ground. cuando me Orbit pasa esto. 127 at gate Charlie 47 with information November. Ready taxi with clearance. Orbit 127, taxi to runway 28 right, via Alpha and Golf, hold short runway 19 right. Taxi to runway 28 right, via Alpha and Golf, hold short runway 19 right, orbit 127. Orbit 791, shutting down. Ok, bueno, pues vamos con Orbit la 791, configuración. Roger. Vamos a ver también, ya dejamos terminado esto. Nos habían dado además una transición, ¿verdad? Espera un momento. Bueno, lo podemos ver igualmente. Nos habían dicho que usáramos Enter como transition. Vamos a seleccionarla. Orbit 972, cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie. Y vamos a ver las llegadas. Cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie, orbit 972. Orbit 127, cross runway 19 right, vamos a taxi cambiar to a runway histórico 28 right, porque via Golf, ahora es de hold noche short runway aquí 19 y left. allí es un poco follón. Ahí, para que Cross estemos en la runway misma hora. 19 Cambiará right, el clima taxi to ahora cuando runway salgamos. 28 right, via Golf, hold short runway 19 left, orbit 127. Ahora van a estar dando Pacific 178, la 19L. cross runway 19 left, taxi to runway 28 right,
via 28, Hotel Lima right. Foxtrot. Hold short Vale. runway 28 left. Cross runway 19 left. Taxi to runway 28 right via Hotel Lima Foxtrot. Hold short runway 28 left. Pacifica 178. Orbit 333. Bueno, va a ser la Vacated primera runway. vez que despeguemos de aquí, Orbit la primera vez 333. que Stand by. aterricemos en Las Vegas. Que Orbit 972. me he metido London con to Las San Vegas Francisco porque Tower podemos comparar así 120.5. con Aerofly. 120.5. Orbit 972. A ver, se espera 25L, 25R en Las Vegas. Y en el plan de vuelo, en el dispatch, estamos entrando por Sierra Uniform November Sierra Tango 4. Y podemos coger cualquiera de las dos. Yo creo que nos van a dar la L. Vamos a coger de momento esto y esto ya lo cambiaremos. Y Transition. Yo creo... que no, aquí no tenemos ninguna transición. Asignada, así que aquí nos quedamos. Orbit 127, cross runway 19 left. Taxi to runway 28 right via Hotel Lima Foxtrot. Hold short runway 28 left. Cross runway Bueno, por aquí todo 19 correcto, left. así que vamos Taxi a to runway configurar. 28 right via Hotel Lima Foxtrot. Hold short runway 28 left. Orbit 127. A ver, teníamos una confi de flaps 15. No, perdón. Y... Orbit gravedad 333, 30. cross runway 19 left. Taxi to gate 34 via Foxtrot 1. Hold short runway 19 right. Cross runway 19 left. Taxi to gate 34 via Foxtrot 1. Hold short runway 19 right. Orbit 333. Tenemos vientos en pista de 240. Bueno, espera, vamos a volver a coger la data porque cambiamos el clima, ¿os acordáis? Ahí. Entonces tenemos 280 11. El slope de pista es -1. Orbit 495. Request pushback and start. Orbit 495, pushback and start approved. Orbit 495. Orbit 333, cross runway 19 right, taxi to gate 34 via Foxtrot 1 and Alpha. Cross runway 19 right, taxi to gate 34 via Foxtrot 1 and Alpha, orbit 333.
San Francisco ground, orbit 495, at gate Golf 120, with information November. Ready taxi with clearance. Orbit 495, taxi to runway 28 right, via Zulu uniform and Charlie. Hold short runway 19 right. Taxi to runway 28 right, via Zulu uniform and Charlie. Hold short runway 19 right, orbit 495. Vale, vamos a setear las speed, el vídeo. A 197. Altitud inicial nos indicaron 6000. El heading de pista es de 284. Ok. Y vamos a preparar el departure brief. Salimos I'm de back from the walk puertas. around. Everything looks good. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Uf, si me está entendiendo, ok to clean up. Estamos bien hoy. Salimos con full thrust. Hemos elegido tú. La configuración de flaps es 15. Xenon, anti-ice no. Thrust reduction 1000, acceleration 1000. Salimos con SID y no hay ningún concern. Pacifica 626, vacated runway. Pacifica 626, taxi to Park 1, via Foxtrot. Hold short runway 19 or left. Taxi to Park 1, via Foxtrot. Hold short runway 19 or left. Pacifica 626. Bueno, esto ya lo tenemos listo. Vamos a preparar. Vamos a avanzar al minuto 24. Pacifica 178, cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie. Cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie. Pacifica 178. Pacifica 626, cross runway 19 or left, taxi to Park 1, via Foxtrot. Hold short runway 19 or right. Cross runway 19 Hi or guys, left. can we start boarding Taxi now? to Park 1, via Foxtrot. Hold short Yes, runway please. 19 or Thanks. right. Pacifica 626. Y nos vamos a ir al minuto. Bueno, vamos a empezar el boarding. Pacifica 178, monitor San Francisco Tower 120.5. 120.5, Pacifica 178.
Orbit 333, shutting down. Orbit 333. Y Roger. vamos a avanzar al minuto 15. Pacifica 981. Stand Request by. pushback and start. Pacifica 981, pushback and start approved. Pacifica 981. Pacifica 626, cross runway 19 to right, taxi to Park 1, via Foxtrot Bravo and Kilo, hold short runway 28 left. Cross runway 19 right, taxi to Park 1, via Foxtrot Bravo and Kilo, hold short runway 28 left, Pacifica 626. Orbit 127, cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie. Cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie, orbit 127. San Francisco ground, Pacifica 981, at gate Golf 122, with information Oscar, ready taxi with clearance. Pacifica 981, taxi to runway 28 right, via Charlie, hold short runway 19 to right. Taxi to runway 28 right, via Charlie, hold short runway 19 right, Pacifica 981. Monitor radar display. Go around. Wind shear ahead. Orbit 127, Wind shear monitor ahead. San Francisco Wind Tower shear 120.5. 120.5, orbit 127. TCAS test pass. Bueno, os comento que en este episodio de nuestra serie. I am ready for the checklist. Ok. Pre-flight checklist, please. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Flight instruments. Heading is 285. Altimeter 0020. Heading 285. Altimeter 1026. Parking brake. Set and checked. Set and checked. Fuel control switches. Cut off. Pre-flight checklist complete. Are you ready for a departure brief? Go ahead. Ready for the departure brief? Go ahead. Okay, we're at a gate. The taxi route out to the departure runway will be as assigned by ATC. This airport does not use ground radar. We will use full thrust for takeoff. For the takeoff config, we'll use flaps 15. Packs will be on. Anti-ice is not required. No noise abatement departure procedure is required. Thrust reduction altitude is 1,000 feet. Acceleration altitude is 1,000 feet. Departure routing will be by the ATC assigned SID. As for concerns, there are no special factors for this departure. I'll be the pilot flying today. During the takeoff roll, you call any malfunction or warning and silence the Bueno, pues os iba a comentar que estamos utilizando Envshade de ENVTX de Toga en vez de PTA. Ya publicamos un vídeo aterrizando en Innsbruck para hacer la prueba y el rendimiento es excelente. Hay menos opciones, no tienes que... O sea, realmente es como un preset y el aspecto visual está bastante bien. Y luego estamos utilizando Skyforce, pero sin correrlo porque he comprobado que no cambia nada en absoluto. Simplemente instala texturas y no lo estamos aplicando, no estamos corriéndolo mientras volamos. Departure briefing complete. Before start procedure, please. Captain, we got a door light here. Oh, okay.
Sí, me ha anticipado. Tenemos que ir para este paso, tenemos que avanzar. Vamos al minuto 7, entonces. Pacific 981, cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via Charlie, hold short runway 19 left. Cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via Charlie, hold short runway 19 left, Pacifica 981. Hi guys, here's the load chute for you. Have a safe flight. 495, cross runway 19 left. Taxi to runway 28 right, via Charlie. Cross runway 19 left. Taxi to runway 28 right, via Charlie. Orbit 495. Ok, vamos al minuto 5. Y ahí arrancamos APU. Lo hacemos nosotros. Pacifica 626, cross runway 28 left, taxi to Park 1, via Kilo, hold short runway 28 right. Cross runway 28 left, taxi to Park 1, via Kilo, hold short runway 28 right, Pacifica 626. Pacifica 771, vacated runway. Pacifica 771, standby. Orbit 791, request pushback and start. Orbit 791, standby. Pacifica 981, cross runway 19 left, taxi to runway 28 right, via Charlie. Cross runway 19 left, taxi to runway 28 right, via Charlie, Pacifica 981. Pacifica 771, taxi to gate Bravo 34, via Foxtrot 1, hold short runway 19 left. Taxi to gate Bravo 34, via Foxtrot 1, hold short runway 19 left, Pacifica 771. Orbit 791, pushback and start approved. Orbit 791. Pacifica 626, cross runway 28 right, taxi to Park 1, via Kilo and Charlie. Cross runway 28 right, taxi to Park 1, via APU Kilo and running. Charlie, Pacifica 626. Cockpit to ground. Go ahead. Please disconnect the GPU. Roger, disconnecting the GPU. Pacifica 771, cross runway 19 left, taxi to gate Bravo 34, via Foxtrot 1, hold short runway 19 right. Cross runway 19 left, taxi to gate Bravo 34, via Foxtrot 1, hold short runway 19 right, Pacifica 771. Captain, the GPU's disconnected. Thank you. San Francisco ground. Orbit Approach 791 at gate 33 with information Cancel last Oscar. command. Ready taxi with clearance. Cancel last command. Check. Orbit 791, taxi to runway 28 right, via Alpha and Hotel, hold short runway 19 right. Cockpit to ground. Go ahead. Taxi to Can runway we pressurize 28 the right, hydraulics? via Alpha and Hotel. Roger. You're Hold clear to short pressurize the runway hydraulics. 19 right. Thank Orbit you. 791. Orbit 495, monitor San Francisco Tower 120.5. 120.5, orbit 495. Pacifica 771, cross runway 19 right, taxi to gate Bravo 34, via Foxtrot 1 and Alpha.
Cross runway 19 right. Taxi to gate Bravo Approach 34. armed. Via Foxtrot 1 and Alpha, Pacifica 771. Cancel last command. Check. Sin hablar. Approach 1. Vale, retiramos la jetway. Alright guys, everyone's seated, we're all buttoned up and ready to go in the back. Auto throttles arm. If you need anything, just let me know. Cancel last command. Check. Oh my god. What's your trouble? Pacifica 981. Monitor San Francisco Tower 120.5. 120.5. Pacifica 981. Before start procedure, please. Are we clear to pressurize? Yes, please. Okay. Cuando tengamos presión, seteamos el trim. Ya podemos. I am ready for the checklist. Y tenemos que hacer otra cosa. Al ser la primera vez que volamos también con este avión, con este modelo exactamente. Vamos a comprobar las reversas. Ok. Ok. Before start checklist. Before start checklist. Flight deck door. Closed and locked. Passenger signs. On. MCP. B2 is 197, heading 288, orbit 791, altitude cross 6000. runway 19 right, taxi to runway 28 Takeoff right, speeds. via hotel, hold short runway V1 19 is left. 163, BR 172, Cross runway V2 19 right, is taxi to 177. runway 28 right, CDU via hotel, pre-flight. hold short Completed. runway 19 left, orbit 791. Completed. Completed. Trim. 4.0 units, 0 and 0. Taxi and takeoff briefing. Completed. Orbit 333, Completed. request pushback and start. Beacon. On. Before start checklist complete. Orbit 333, pushback and start approved. Orbit 333. Cabin crew, arm slides. Start sequence is 1, then 2. Check. Vamos a solicitar autorización. San Francisco Ground Golf Romeo 761 at gate Alpha 16 with information November. Ready taxi with clearance. Golf Romeo 761, taxi to runway 28 right, via Alpha Hotel, hold short runway 19 right. Taxi to runway 28 right via Alpha and Hotel, hold short runway 19 right, Golf Romeo 761.
San Francisco ground, orbit 333, at gate 34, with information Oscar, ready taxi with clearance. Orbit 333, taxi to runway 28 right, via Alpha Hotel, hold short runway 19 right. Taxi to runway 28 right, via Alpha Hotel, hold short runway 19 right, orbit 333. Orbit 999, vacated runway. Orbit 999, stand by. Orbit 791, cross runway 19 left. Taxi to runway 28 right, via Hotel Lehman Foxtrot, hold short runway 28 left. Cross runway 19 left, taxi to runway 28 right, via Hotel Lima and Foxtrot, hold short runway 28 left, orbit 791. Pacifica 7721, shutting down. Hello, Pacifica 771, roger. Orbit 999, taxi to Park 2, via Foxtrot, hold short runway 19 left. Taxi to Park 2, via Foxtrot, hold short runway 19 left, orbit 999. Start engine 1. Start engine 1. Starting 1. Oil pressure. Open number 1. Orbit 999, cross runway 19 left. Taxi to Park 2, via Foxtrot, hold short runway 19 right. Cross runway 19 left, taxi to Park 2, via Foxtrot, hold short runway 19 right, orbit 999. Release parking brake. Parking brake. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Orbit 333, cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via Hotel, hold short runway 19 left. Cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via Hotel, hold short runway 19 left, orbit 333. And ground cockpit. Start engine 2. We're all set to go up here. We've been cleared Start to push engine and 2. Start at your discretion. Starting 2. Roger that, ready for push. Power and air are clear, doors closed. We are ready for pushback. Please parking brake, please. Oil pressure. Open 2. Okay, parking brake is off. Clear to push. Brakes off, here we go. Orbit 999, cross runway 19 right, taxi to Park 2, via Foxtrot Bravo and Delta, hold short runway 28 left. Cross runway 19 right, taxi to Park 2, via Foxtrot Bravo and Delta, hold short runway 28 left, orbit 999.
333. Cross runway 19 left. Taxi to runway 28 right via Hotel Lehman Foxtrot. Hold short runway 28 left. Cross runway 19 left. Bueno, como tenemos esta situación rara con el tráfico, via Hotel Lehman Foxtrot. Hold short runway 28 left. Orbit 333. Orbit 282. Request pushed back and start. Orbit 282. Pushback and start approved. Orbit 282. And pressure's normal. Okay, sir. Tow bar is off. Pin is out. Watch the pin on the right. Alright, guys, thanks. You're cleared to disconnect. We will be watching for the pin and the release from guidance on the right side of the airplane, and we'll see you guys next time through. Roger that. Have a good flight. flaps 15. Flaps 15. San Francisco ground. Orbit 282. At gate Golf 130. With information Oscar. Ready taxi with clearance. Orbit 282. Taxi to runway 28 right via Charlie. Hold short runway 19 Vamos a hacer el right. check de control. Taxi to runway 28 right Full via left. Charlie. Hold short runway Center. 19 right. Full Orbit right. 282. Center. Full down. Center. Full up. Center. Left. Center. Right. Center. Before taxi checklist, please. Before taxi checklist. Anti-ice. Auto. Recall. Checked. Auto brake. RTO. Flight controls. Set and checked. Ground equipment. Clear. Clear. Before taxi checklist complete. Okay. Clear left. Clear right. Okay. Vamos a meter... Bueno, si es que cualquier cosa que hagamos vamos a girar a derechas y ya está. Cualquier cosa que hagamos atravesamos aviones. Orbit 999. Cross runway 28 left. Taxi to Park 2 via Delta. Hold short runway 28 right. Cross runway 28 left. Taxi to Park 2 via Delta. Hold short runway 28 right. Orbit 999. Pacifica 377. Vacated runway. Pacifica 377. Taxi to Park 3 via Foxtrot. Hold short runway 19 left. O sea, hemos ganado muchísimo rendimiento Taxi to Park 3 via Foxtrot. al no Hold usar short runway PTA. 19 left. Pacifica 377. Siendo una herramienta excelente como es, pero estoy contento con la configuración. Tiene algunas cosas, o sea, fundamentalmente Immersion, pues apenas haces modificaciones, pero estamos con la configuración de alta calidad, con la más exigente, ¿no? Hay dos configuraciones nada más. Pacifica Alto 377. rendimiento y alta Cross calidad. runway 19 left. Taxi to Park 3 via Foxtrot. Hold short runway 19 right. Bueno, aquí teníamos luego cuando salgamos que Cross sintonizar runway 19 left. 120.9. Taxi to Park 3 via Foxtrot. Hold short runway 19 right. Pacifica 377. Orbit 999. Cross The cabin is runway ready. 28 right. Taxi to Park 2 Okay, via thank you. Delta and Charlie. Cabin crew, take your seats. Cross runway 28 right. Taxi to Park 2 via Delta and Charlie. Orbit 999. Orbit 791. Cross runway 28 left. Taxi to runway 28 right via Charlie.
Cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie, orbit 791. Pacifica 377, cross runway 19 to right, taxi to Park 3, via Foxtrot Bravo, Juliet Alpha Bravo 5 and Bravo. Cross runway 19 or right, taxi to Park 3, via Foxtrot Bravo, Juliet Alpha Bravo 5 and Bravo, Pacifica 377. Orbit 791, London to San Francisco Tower 120.5. 120.5, orbit 791. Orbit 912. Request pushback and start. Before takeoff checklist. Orbit 912, pushback and start. Before takeoff checklist, please. Orbit 912. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps Orbit 15. 282, cross Before runway takeoff 19 checklist to complete. right, taxi to runway 28 right, via Charlie, hold short runway 19 left. Cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via Charlie, hold short runway 19 left, orbit 282. San Francisco ground. Orbit 912. At gate Foxtrot 86. With information Papa. Ready taxi with clearance. Orbit 912, taxi to runway 28 right, via Alpha Bravo 2 Bravo and Tango, hold short runway 28 left. Taxi to runway 28 right, via Alpha Bravo 2 Bravo and Tango. Hold short runway 28 left, orbit 912. Orbit 999, shutting down. Golf Romeo 761, cross runway 19 to right, taxi to runway 28 right, via hotel, hold short runway 19 left. Orbit 999. Cross Roger. runway 19 right, taxi to runway 28 right, via hotel, hold short runway 19 left, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, taxi to runway 28 right, hold short runway 19 left. Taxi to runway 28 right, hold short runway 19 left, Golf Romeo 761. Orbit 282, cross runway 19 left, taxi to runway 28 right, via Charlie. Runway entry procedure, Cross please. runway 19 left, taxi to runway Clear 28 on the right, approach. via Charlie, orbit Check. 282. Clear left. Clear right.
Orbit 333. Cross runway 28 left. Taxi to runway 28 right via Charlie. Cross runway 28 left. Taxi to runway 28 right via Charlie. Orbit 333. Golf Romeo 761. Cross runway 19 left. Taxi to runway 28 right via Hotel Lehman Foxtrot. Hold short runway 28 left. Cross runway 19 left, taxi to runway 28 right, via Hotel Lima and Foxtrot, hold short runway 28 left, Golf Romeo 761. Clear left. Clear right. Orbit 176, vacated runway. Orbit 176, taxi to Park 4 via Foxtrot, hold short runway 19 left. Taxi to Park 4 via Foxtrot, hold short runway 19 left, orbit 176. Orbit 333, monitor San Francisco Tower 120.5. 120.5, orbit 333. Excelente el escenario, Orbit 176, cross runway 19 left. Taxi to Park 4 via Foxtrot, hold short runway 19 right. Cross runway 19 left, taxi to Park 4 via Foxtrot, hold short runway 19 right, orbit 176. Orbit 282, monitor San Francisco Tower 120.5. 120.5, orbit 282. Orbit 912, cross runway 28 left, taxi to runway 28 right via Delta, hold short runway 28 right. Cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Delta, hold short runway 28 right, orbit 912. Pacifica 771, request push back and start. Pacifica 771, pushback and start approved. Pacifica 771. Orbit 176, cross runway 19 right, taxi to Park 4 via Foxtrot Bravo, Juliet Alpha Bravo 5 and Bravo. Cross runway 19 right, taxi to Park 4 via Foxtrot Bravo, Juliet Alpha Bravo 5 and Bravo, orbit 176. San Francisco ground, Pacifica 771, at gate Bravo 34, with information Papa, ready taxi with clearance. Pacifica 771, taxi to runway 28 right via Alpha and Hotel, hold short runway 19 right. Taxi to runway 28 right, via Alpha and Hotel, hold short runway 19 right, Pacifica 771.
Pacifica 377, shutting down. Pacifica 377, roger. Orbit 912, cross runway 28 right, taxi to runway 28 right, via Delta and Charlie, hold short runway 19 to right. Cross runway 28 right, taxi Approach to arm. runway 28 right, via Delta and Charlie, hold short runway 19 right, orbit 912. Golf Romeo 761, cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie. Qué manía ha cogido la copiloto sin que yo hable de activar la aproximación. Cross runway 28 left, taxi to runway 28 right, via Charlie, Golf Romeo 761. Pacifica 771, Clear, cross runway clear 19 left. right, taxi to runway 28 Clear right, left. via Hotel, Clear right. hold short runway 19 left. Cross runway 19 right, taxi to runway 28 right, via Hotel, hold short runway 19 left, Pacifica 771. Golf Romeo 761, monitor San Francisco Tower 120.5. 120.5, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, clear takeoff runway 28 right. Clear takeoff runway 28 right, Golf Romeo 761. Takeoff. Check. Clear left. Clear right. Pacifica 717, turn left any intersection. Wilco, Pacifica 717. Al activarme el approach, fíjate, o sea, me deja desconectado el nav, DNAV, cantidad de errores que, vamos, que no sé por qué le está dando por ahí hoy a FS2 Crew. Vámonos. Pacifica Set 717, takeoff thrust. contact San Francisco ground 121.8. Thrust set. 121.8, Pacifica 717. 80 knots. 80 knots. V1. Rotate. Rotate. Positive rate. Flaps 400 up. feet. Speed check. Flaps up. Gear up. Gear up. Gear up. Golf Romeo 761, contact Norcal departure 120.9er. 120.9er, Golf Romeo 761. Norcal departure, Golf Romeo 761 with you on Whistler 3. Golf Romeo 761, normal departure, roger.
1,000 feet to level off. Vamos a hacer un ajuste que tengo que hacer aquí. Al utilizar el panel de radio ya no necesito nada de esto. Golf Romeo 761. Climb and maintain 5000. Golf Romeo 761. Climb and maintain 5000. Climb and maintain 5000. Golf Romeo 761. Orbit 333. Contact Oakland Center 127.8. 127.8. After takeoff checklist, please. After takeoff checklist. Landing gear. Up. Flaps. Up. After takeoff checklist complete. Vamos a ver el paisaje. Vamos a probar a poner el aliasing al máximo a ver qué ocurre, cómo rinde. Siendo de día, yo creo que no nos va a afectar. Feet to level off. Golf Romeo 761. Climb and maintain flight level 240. Climb and maintain flight level 240. Golf Romeo 761. La mejor inversión que he hecho, el panel de radio con Spatnet
poder con un mismo terminal manejar el NCP, el piloto automático, el barómetro, los minimums, todo. Cambia mucho el vuelo y es más realista porque puedes ejecutar las órdenes mucho más rápidamente que de la otra forma. Alguien no nos dijo altímetros en estándar. Bueno, tendremos que subir a FL 370. En cuanto hagamos la transición en Intel, en November Tango Eco Lima Lima. feet to level off. Golf Romeo 761. Climb and maintain flight level 330. Climb and maintain flight level 330, Golf Romeo 761. Romeo 761. Contact Oakland Center 127.45. One to 7.45, Golf Romeo 761. Auckland Center, Golf Romeo 761 with you on Whistler 3. Golf Romeo 761, Auckland Center, Roger. Las estroboscópicas no deberían estar encendidas desde los 10.000. Auckland Center, orbit 122, with you at flight level 314. Pacific at 828, contact Auckland Center 126.9er. Debería de haberlas apagado la copiloto. Pacific at 828. Estamos buenos, 122, Auckland Center, Roger. Fijaros en ese hueco que hay en las nubes. El juego de sombras es espectacular, el trabajo de Envshade. Orbit 311. Oakland Center, Pacifica 954. Pacifica
Pacifica 954, Oakland Center, roger. Rooney 0114 uniform, contact Oakland Center 121.25. 121.25, Mooney 0114 uniform. feet to level off. Golf Romeo 761, climb and maintain flight level 370. Climb and maintain flight level 370, Golf Romeo 761. Oakland Center, Beechcraft 4506 X-ray, with you at flight level 180. Beechcraft 4506 X-ray, Oakland Center, roger. Espectacular, vamos, me encanta. O sea, el efecto de haze está muy bien conseguido. No digo que con PTA no puedas conseguirlo, porque eso ya depende de tu trabajo, ¿no? O sea, aquí tú no puedes modificar nada. Digamos que esto es como unos presets ya adaptados para la configuración, ¿no? Y bien medidos pues con el efecto de las nubes y especialmente pensados si trabajas con ENVTX y ASCA, ¿no? Pero fijaros estos detalles en la lejanía, ¿no? Es genial, o sea, me encanta cómo resulta. 1000 feet to level off. Oakland Center, Pacifica 726, with you at flight level 300. Pacifica 726, Oakland Center, roger. Orbit 452, contact Oakland Center 126.9er. 126.9er, orbit 452. Pacifica 192, contact Oakland Center 121.25. 121.25, Pacifica 192. Pacifica 726, contact Oakland Center 126.9er. 126.9er, Pacifica 726. Golf Romeo 761, contact Oakland Center 121.25. 121.25, Golf Romeo 761. Oakland Center, Golf Romeo 761 with you on Whistler 3. Golf Romeo 761, Oakland Center, roger.
Uni 0114 uniform. Contact Oakland Center 123.8. 123.8, Mooney 0114 uniform. Oakland Center, Pacific 668, with you at flight level 305. Golf Romeo 761. Contact Oakland Center 123.8. Pacifica 668. Oakland Center, Roger. 123.8 Golf Romeo 761. Auckland Center, Golf Romeo 761 with you on Whistler 3. Golf Romeo 761, Oakland Center, Roger. Oakland Center, Pacifica 668, with you at flight level 305. Pacifica 668, Oakland Center, Roger. Oakland Center, Beechcraft 25507, with you at 17,000. Beechcraft 25507. Es espectacular, el rendimiento que da estando en máxima calidad. Oakland Center, Orbit 959. Claro, ellos dicen por $5, ¿no? En euros al final son como, con los impuestos, como 7 euros este Envshade, ¿no? Pero estoy flipando, la verdad, porque el resultado es muy bueno. Golf Romeo 761. Maintain flight level 370. Maintain flight level 370, Golf Romeo 761. Oakland Center, Orbit 151, with you at flight level 320. Orbit 151, Oakland Center,
Roger. Pacifica 828. Contact Oakland Center 125.75. 125.75, Pacifica 828. Oakland Center, American Pacific 112, with you at flight level 190. American Pacific 112, Oakland Center, Roger. Oakland Center, orbit 122, with you at flight level 315. Orbit 122, Oakland Center, Roger. Golf Romeo 761, contact Oakland Center 125.75. 12.5 is 0.75 Golf Romeo 761. Auckland Center Golf Romeo 761 with you at flight level 370. Golf Romeo 761, Oakland Center, Roger. Oakland Center, orbit 111, with you at flight level 340. Orbit 111, Oakland Center, Roger. Quedan estas cosas que son de nuestra configuración y de Skyforce, que son estas nubes de aquí, que Skyforce te propone que utilices las Vaporous Sky, que lo llenan todo, lo cubren todo, y hay algún fallo todavía con Skyforce de cara a los objetos. Cuando están cubiertos se ven de forma transparente. De todas maneras, no sé si hice yo un cambio también en la configuración que pueda estar afectando a las transparencias, pero yo creo que no. Vamos a echar un vistazo. Fijaros, estamos al máximo de alias. No tenemos FXA, que no mola, a mí no me gusta. La resolución de texturas las tenemos a 1024, en eso hemos bajado, pero hemos ganado, hemos apretado por otra parte con la configuración de Nvidia para tener estos detalles. Pero yo creo que tenemos los reflejos al máximo, la resolución de terreno la tenemos, como veis, prácticamente al máximo. La resolución de texturas, y aquí hemos bajado en dense, en high, dense,
Hemos bajado un poquito, hemos encontrado ahí un equilibrio muy bueno. Esta es la configuración. Bueno, la configuración real para correr en Envshade es esto en 20, pero nosotros lo estamos pasando por el bloom, tiene que estar en 20. Lo estamos pasando con Chase Plane y la saturación 1.10, 1.30, 20, 1.10. Y los reflejos dinámicos los tenemos en medium. Este es el equilibrio un poco que hemos conseguido. Los árboles no proyectan sombras, pero si reciben los objetos de aeropuerto, pues proyectan sombras, pero no reciben. Lo demás, todo lo tenemos en recibir. No, esto no ha usado flag content. O sea, lo tenemos todo bastante bien. Bueno, creo que voy a aprovechar para prepararme un café. Oakland Center, Moody 8450 Juliet, video at 17000. Moody 8450 Juliet, Oakland Center, Roger, altimeter 3030. Center, orbit 959, with you at flight level 2905. Orbit 959, Oakland Center, Roger. Center, orbit 155, with you at flight level 280. Orbit 155, Oakland Center, Roger. Orbit 111, contact Oakland Center 123.8. 123.8, orbit 111. Orbit 959, contact Los Angeles Center 127.1. 127.1, orbit 959. Bueno, ya nos queda poquito para empezar el descenso. Oakland Center, Pacifica 381, with you at flight level 340.
Pacifica 381, Oakland Center, roger. Orbit 155, contact Los Angeles Center 127.1. 127.1, orbit 155. Pacifica 381, contact Los Angeles Center 127.1. 127.1, Pacifica 381. Oakland Center, orbit 165, with you at flight level 300. Orbit 165, Oakland Center, roger. Vamos a activar Skyforce y veréis que no hay cambios, o sea, de tenerlo, si utiliza su motor de tiempo, sí, evidentemente no tendríamos nubes, no tendríamos nada, pero por lo que he comprobado no cambia nada teniéndolo activado. Si cambias la configuración o algo, pero ese tema de que es dinámico, que las nubes estructurales, pues no, o sea, nada es cierto en ese sentido, igual que no es cierto tampoco que para hacer funcionar este addon haya que conceder permisos y desactivar el antivirus. A mí me funciona perfectamente sin hacer nada de eso. Hecha la prueba, lo cerramos porque genera muchos problemas. A mí me genera muchos problemas en mi configuración y no aporta realmente nada tenerlo abierto. O sea, ya instalo sus texturas de nubes y el que está trabajando aquí colocando las nubes es Active Sky. Bueno, ya nos tienen que dar orden para el descenso. A partir de aquí. En cuanto pasemos que no, Kilo Eco November Oscar.
Hay también muchas cosas en PTA que yo había desactivado, como las sombras interiores de los botones y todo eso. La verdad, yo no tengo máquina para aguantar todo eso. He notado un incremento enorme del rendimiento, pero como veis, aquí son como más suaves. Hay sombras, pero no... Es todo cuestión de afinar el preset. Y este preset viene bastante bien optimizado, como podéis ver. Golf Romeo 761 request descent. Golf Romeo 761, descend and maintain flight level 310. Descent and maintain flight level 310 Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, descend and maintain flight level 310. Descent and maintain flight level 310 Golf Romeo 761. Pacifica 192, contact Los Angeles Center 124.62. 124.62, Pacifica 192. O sea, la verdad que estoy muy contento con el build, con todas las incorporaciones que hemos hecho. Espero que os sea útil. 124.62 Golf Romeo 761. Oakland Center, orbit 797, with you at 17,000. Los Angeles Center, Golf Romeo 761 with you, leaving flight level 364, descending flight level 310. Golf Romeo 761, Los Angeles Center, Roger. O sea, digamos, Voxatc, pues me parece brutal cómo funciona y cómo te ayuda en la experiencia de vuelo. Y básicamente todo lo que tenemos, no me arrepiento de nada de lo que os estoy ofreciendo en estos vídeos. Yo lo que quiero es disfrutar y que podáis disfrutar los que... O bien no podáis montaros una configuración así, no podáis volar y os guste, o los vuelos os sirvan para desconectar de este mundo, o queráis contrastar los add-ons que vienen bien, o que os ayude a tomar decisiones, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí somos libres opinando y no tenemos ningún compromiso para decir lo que nos parece cada uno de los add-ons que utilizamos. Deberían de darnos otro vector de descenso a continuación. Golf Romeo 761, descend and maintain flight level 310. Descent and maintain flight level 310 Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, cleared via Sunset for arrival Beatty transition. Clear via Sunset for arrival Beatty transition Golf Romeo 761. Bueno, vamos a setear esa transición, que yo creo que no la hemos marcado. Los Angeles Center,
Beach 4224 Kilo, with you at flight level 180. Beach 4224 Kilo, Los Angeles Center, Roger. Sí, ahí la tenemos. Sunset 4, o sea que todo correcto. Solo falta que nos indiquen Golf Romeo la aproximación. 761. Descend and maintain flight level 220. Descend and maintain flight level 220 Golf Romeo 761. Los Angeles Center, orbit 174, with you at flight level 180. Orbit 174, Los Angeles Center, Roger. Bueno, vamos a ver los minimums en las cartas. De Las Vegas, de McCarran. Habíamos apostado por la 26L. Vamos a ver la longitud que tiene. Y estoy viendo aquí que tenemos minimums de 2.269 y 200. Los Angeles Center, orbit 871, with you at flight level 180. Orbit 871, Los Angeles Center, Roger. Golf Romeo 761, turn right heading 170. Turn right heading 170 Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, turn right heading 200. Turn right heading 200 Golf Romeo 761. Los Angeles Center,
Orbit 241, with you at 17,000. Orbit 241, Los Angeles Center, Roger. Altimeter 3030. Golf Romeo 761. Proceed direct fuzzy. Rest of route unchanged. Proceed direct for C, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Descend and maintain 16,000. Altimeter 3030. Descent and maintain 16,000, Golf Romeo 761. Los Angeles Center, orbit 959, with you at flight Y nos han level dado 294. altímetro 3030. Golf Romeo 761. Turn left heading 125. Orbit 959. Los Angeles Center, Roger. Turn left heading 125, Golf Romeo 761. Pacifica 192. Contact Los Angeles Center 124.2. 124.2, Pacifica 192. Golf Romeo 761. Turn left heading 115. Turn left heading 115, Golf Romeo 761. Los Angeles Center, Beechcraft 4839er Romeo. Vas a confirmar radio ILS Los Angeles Center, 200. go ahead. Vale. Beechcraft 4839er Romeo. Auto break 6 en miles 3, north tracker heading APU 275 at 0 altimeter 3030 VFR. En route to Buchanan. Request traffic advisories. Supongo que nos darán gate, no lo sé. Beechcraft Ya 39er está. Romeo. Squawk 3170. And ident. Are you ready for the approach brief? Go ahead. Are you ready for the approach brief? Okay. Okay, we'll be arriving via ATC vectors. As for the approach, we can expect the Beechcraft ILS, 39er and the decision Romeo. height for this approach Squawk is 3170. 0 feet. For the landing config, we'll use flaps 30. The landing runway condition is right. On a break, we'll use level 3. After landing, please turn on the APU. This airport does not use ground radar, so turn the transponder off when we vacate the runway. Beechcraft And it looks 39er like we'll be Romeo. arriving to gate today. Squawk The taxi 3170. routing will be as assigned by ATC. As for Golf concerns, there are no Romeo special factors for this 761. arrival. Turn Any left questions? heading No questions. 050. Approach briefing complete. Turn left heading 050, Golf Romeo 761. Golf 1,000 Romeo feet to level off. 761. Contact Las Vegas approach 118.4. One 118.4, Golf Romeo 761. Beechcraft 39er Romeo. Squawk 3170. And ident. Las Vegas approach, Golf Romeo 761 with you on Sunset 4. Orbit 158. Turn left heading 130. Descend and maintain 8,000. Turn left heading 130. Leaving 9,300 descending 8,000. Orbit 158. Golf Romeo 761. Fly heading 105. Descend and maintain 11,000. Expect
Expect vectors to ILS runway 1 left approach. Altimeter 3030. Fly heading 105, descend and maintain 1000, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Turn right heading 115. Turn right heading 115, Golf Romeo 761. Bueno, tenemos que cambiar la pista. Nos han dado ALS 1L. Golf Romeo 761. Immediately. Descend and maintain 1000. Descend and maintain 1000, Golf Romeo 761. $2.84. Descent checklist, please. Stand by. Descent checklist. Recall. Checked. Notes. Checked. Auto brake level 3. Landing data. Ref is 137, minimums 284 feet. VREF Lyra 3 Echo. Fly heading 180. Descend and maintain 14,000. Expect vectors to ILS Completed. runway 1 left approach. Descent checklist Altimeter complete. 3030. Fly heading 180, leaving 15,100, descending 14,000. Lyra 83 Echo. Golf Romeo 761. Descend and maintain 1000. Golf Romeo 761. Descend and maintain 1000. Descend and maintain 1000, Golf Romeo 761. Descend and maintain 1000, Golf Romeo 761. Lyra 3 Echo. Reduce Approach speed checklist, 200. please. Altimeter. Reduce speed 200. 1028. Set. Set and checked. Set. Approach checklist complete. Thousand feet to level off. Golf Romeo 761. Turn left heading 055. Descend and maintain 1000. Turn left heading 055, descend and maintain 1000, Golf Romeo 761. A ver, se intercepta Golf Romeo a 5300. 761. Maintain 5000 until established on localizer. Cleared for ILS runway 1 left approach. Monitor Las Vegas Tower 118.75.
Maintain 5000 until established on localizer. Clear for ILS 1. Left approach 118.75 Golf Romeo 761. Clear 83 Echo. Descend. $10,000 feet. Cabin crew prepare for landing. Speed brake. Set. Bueno, muchísimo mejor Aerofly. Y aterrizamos aquí en Las Vegas en VR. Incomparable. Radio altimeter alive. 1,000 feet to level off. Cabin crew, take your seats. Flaps 5. Flaps 5. We're above the flap speed. Flaps 5. Speed check, flaps 5. Flaps 15. Speed check, flaps 15. Flaps 20. Speed check, flaps 20. Vamos a por el localizador.
A ver cuál es el rumbo de esta pista. 14 grados. Vamos a abrirnos un poquito hacia la izquierda, porque tenemos que cerrar aquí. En este giro estamos muy cerca de la pista. Y vamos a setear la velocidad. I have control. I have control. Check. Flaps 25. Speed check flaps 25. Checked. Gear down.
Pacifica 637. Cleared to land runway 1 left. Wind 340 at 0. Cleared to land runway 1 left. Pacifica 637. Vamos a empezar a girar. Rollout and flare armed. Land 3. Vamos al localizador. Flaps 30. Flaps 30. Speed check flaps 30. Checked. Landing checklist, please. Speed brake. Armored. Landing gear. Down. Flaps. Flaps 30. Landing checklist complete. Localizer. Vale, hemos capturado.
Tengo la radio bien sintonizada, pero no tenemos noticias, así que aterrizamos. Cleared. Checked. 1,000 feet. Approach stable. $500 feet. +100. Minimum. Landing. Approaching minimums. Landing. 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 Checked. Minimums. 100. 50. 40. Flare 30, capture. 20. 10. Rollout capture. Speed brakes up. Reversers normal. System knots. 60 knots. Okay, to clean up. Check. Bueno, pues vamos a ver dónde vamos. Dos minutos. Start APU. Start APU. Tengo que hacer yo. Bueno, estamos ya con la APU. Vamos a esperar al follow me. Ahí está el chaval. Bueno, nos queda a contramano. Vamos a buscar otra puerta.
No te creas que aquí cabe un 777. Vamos a ver en la D. Son todas pequeñas. Tenemos la D1. Vamos a la D41. Lights and doors. Shutdown checklist. Check the hydraulic panel. Check the fuel pumps. Check the fuel control switches. Cierro uno. Cierro dos. I am ready for the checklist. Cabin crew, doors may be opened. Shutdown checklist, please. Shutdown checklist. Hydraulic panel. Set. Fuel pumps. Off. Flaps. Up. Parking brake. Set. Unchecked. Set unchecked. Fuel control switches. Cut off. Weather radar. Off. Off. Shutdown checklist complete. Vamos a abrir nosotros la puerta porque aquí no nos abren la puerta. Cabin crew, bla bla bla, pero esto es el tema este de los add-ons, en fin, es lo que les da la gana. Han abierto el cargo, eso sí. Secure the aircraft, please. Secure the aircraft, please. Okay. Okay, I'm done. See you outside. Okay, thank you.
Así que ha sido un vuelo muy bonito, fácil y cómodo, ¿eh? Espero, amigos, que lo hayáis pasado bien y que os sea útil como prueba para ver, ¿eh? Porque este mundo de los add-ons antes era el mundo de la simulación comparado con el mundo de los juegos en general, pues era como un terreno más, pues donde había más respeto, pero cada vez se parece más al mundo de los juegos. Entonces, antes era inconcebible hace unos años que te vendiera una cosa, un add-on que no funcionase, no funcionara, porque el público de los consumidores, los clientes de la simulación, pues era gente pues con mayor poder adquisitivo, gente más madura, más adulta, pero parece ser que el nivel de exigencia por nuestra parte ha decaído tanto que se han acostumbrado a hacer lo que les da la gana con nosotros. Entonces la maquinaria de vender y vender y vender a cambio de no dar exactamente lo que se ofrece está funcionando a toda pastilla. Hacemos un vistazo así rápido a este aeropuerto de Las Vegas. Conocido por la mayoría de jugadores de Grand Theft Auto. O sea, por ejemplo, aquí FTX Global, FTX Global, ORFX, pues es un poco impresentable la malla de terreno de aquí de Las Vegas. O sea, en las zonas donde ellos venden escenarios regionales, el resultado es bastante penoso. ¿Para qué? ¿Y por qué? Pues porque así te gastas 54 euros que cuesta cada escenario regional, en el que ni siquiera te aportan un mapa y te indican qué zona te cubre, ¿no? Te dicen Central Rockies, Northern Rockies, Low California, High California, California Alta, California Baja. Para que si tú te lo compras, pues ay, no, es que no acaba de cubrir la zona que yo quería, que yo esperaba. Pero es todo, pues eso, un cuentito chino, Para protegeros de eso, pues aquí me tenéis. Richard Groy. Hasta luego, amigos.